People think that only good touch bad touch சொல்லி கொடுத்துட்டா போறோம் அப்படின்றது. வாட் அண்ட் ஆல் இன்க்ளூட் அண்ட் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் பற்றி பேசுறதுக்கு? Good touch, bad touch mattumilla, there are other things, right? Things like even showing parts of your body which you're not supposed to. Close to 80 to 90% of the people who have been sexually harassed or abused, அவங்களுக்கும் சரி அவங்களோட ஃபேமிலிக்கும் சரி ஏற்கனவே இந்த அபியூசர் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. The abuse happened because of familial people. Uncle, aunties, the own father, incest. Or நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு கேம் விளையாடலாம். நீ தோத்தனா யூ ஹேவ் டு டூ திஸ், நான் தோத்தனா ஐ வில் டூ தட். அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த குழந்தைய காம்ப்ரமைசிங்காக வீடியோஸ் ஆர் பிக்சர்ஸ் எடுத்து நான் அம்மா கிட்ட காமிச்சிருவேன், வீட்டில் எல்லாருக்கும் காமிச்சிருவேன். They can also go ahead and say, நான் I might kill your parents. சொன்ன மாதிரி ஒரு பொனோகிராஃபி காமிக்கிறதா இருக்கலாம். இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ கேன் த விக்டிம் கோ அண்ட் ஃபைல் போக்ஸோ? எஸ். ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் வந்து வி ஹாவ் அவினாஷ். ஹீஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் வந்து சைல்ட் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பற்றி நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். செக்ஸ் எஜுகேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு செக்ஸ் எஜுகேட் பண்ணால் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அப்யூஸ்லேருந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி வி கோனா டிஸ்கஸ். ஹாய் அவினாஷ். ஹலோ. ஹாய், வணக்கம். வணக்கம். See, before getting into deep questions, ஒரு பேசிக்காக இப்போ எல்லாருமே சொல்கிறது செக்ஸ் எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் குட் டச் பேட் டச் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றது. ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ்? I think it is very important. ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அட் அ யங் ஏஜ் ரொம்ப ஒரு குழந்தையாக இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இதை பற்றிலாம் தெரியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டான முறையில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஆர் இந்த குட் டச் பேட் டச் ரைட் இதை பற்றி நம்ம டெஃபினட்டாகவே சொல்லி தரலாம். அண்ட் ஜென்ரலாக செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பீப்புள் திங்க் தட் ஒன்லி குட் டச் பேட் டச் சொல்லி கொடுத்துட்டா போகிறோம் அப்படின்றது. வாட் அண்ட் ஆல் இன்க்ளூட் அண்ட் ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம். எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் பற்றி பேசுகிறதுக்கு? ஐ திங்க் ஆஃப் கேமரா நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா, த டே த சைல்ட், அண்ட் யூ ஹேட் அ பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் அங்கே, ரைட்? குழந்தைங்களுக்கு vocabulary இருக்காது, ரைட்? அவங்களால நோன்னு சொல்லறதுக்கு வராது, ரைட்? And when they express a sense of no, like you said, இது மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது கூட அது ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி பண்ணும், ரைட்? ஐ திங்க் that in itself, so I think நீங்க சொல்லணும் அதை, right? So I'm throwing that back to you. But yeah, honestly I think as early as possible and age appropriate mannerல வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு good touch bad touch மட்டும் இல்லை, there are other things, right? Things like even showing parts of your body which you're not supposed to, right? You can also talk to them about மற்றவங்க அவங்களுடைய பாடி பார்க்கக்கூடாத பார்ட்ஸ் காட்டுறாங்க, இல்லைன்னா வந்துட்டு தொட சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தைய, ரைட்? These kind of things in an age appropriate way you can explain to the child. Yeah, because people think that அந்த குழந்தை கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் தட் வில் ஒர்க் அவுட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அதுக்காக வந்து ஓகே நான் விட்டுட்டேன், நான் என் குழந்தைக்கு 8 வயசு ஆயிடுச்சு, இப்போ போய் நான் ஆரம்பிக்கலாமான்னா அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் நவ், ரைட்? பிகாஸ் yes, the child will say no at 6 months. So I always say that the right time to start sex education is 6 months, and everyone will like 6 மாசத்துல என்ன சொல்லி கொடுப்பீங்க? இது சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, teaching them about their body is also part of sex education, right? So உன் பாடி வந்து உனக்கு போதும், சாப்பாடு போதும்னு சொல்லுதுன்னா I respect that, and you are identifying that you are full, right? அது நான் வந்து மதிக்கிறேன். I respect that you are full. So அப்படிதான் வந்து சின்ன சின்னதா the sex education starts. And okay, and இப்போ sex education
people will, at least now, everyone are aware that we need to teach the child mm, about all these things. And most of the homes, they believe that ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. yeah. Because இப்போ in education they are making it mandatory that sex education should be part of curriculum and all. So is ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டும் போதுமா? ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கறது மட்டும் கட்டாயமாக போதும்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு தியரட்டிக்கலாக ஸ்கூலில் சொல்லித்தரத வீட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும், ரைட்? லேர்னிங், யுவர் சைல்டு இஸ் லேர்னிங், ரைட்? அண்ட் ஹவு டஸ் லேர்னிங் ஸ்டிக்? யூ ஹேவ் டு ரீஎன்ஃபோர்ஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்வேன்னா, ஒரு அந்த குழந்தைக்கு வீட்டில் வந்துட்டு யூ கேன் சே சம்திங் லைக் ஸ்விம்மிங் போனால் நம்ம துணி போட்டுக்கிறோம், ரைட்? வி வேரிங் ஸ்விம் சூட் அண்ட் சர்டன் பாடி பார்ட்ஸை நம்ம கவர் பண்ணுறோம். ஏன் கவர் பண்ணுறோம் தெரியுமா, right? So the child will tell whatever the child knows to tell, right? If not, you tell them, Yena, these body parts are private, they belong to you, right? நீ யாருக்கும் இதெல்லாம் காட்டக்கூடாது, யாரையும் தொடவும் விடக்கூடாது, இதெல்லாம் they are yours, you are the boss of these parts of your body அப்படின்னு வந்து நம்ம ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் நான் என்ன சொல்வேன்னா, யூ ஷுட் ஆல்சோ ஆட் தீஸ் அடிஷ்னல் காம்பனன்ட்ஸ், திங்ஸ் லைக் warm touch, the warm hug of a mother, right? The warm embrace of a close family member, right? அப்புறம் அந்த யாராவது ஒன்று தொட்டாங்கன்னா உனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா you should be able to say no, right? Yeah, it can be anyone, because the statistics on child sexual abuse is very alarming, right? 53% in a 2019 study is actually scary. One in two child is most likely at least sexually harassed below the age of 18, இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் அந்த சைல்டுக்கு வந்துட்டு யாராவது உன்னை வந்துட்டு காட்ட சொல்கிறாங்க, இல்லை அவங்க காட்டுறாங்க, இல்லை வந்துட்டு தேர் ட்ரைங் டு டச் யூ தேர், ஒரு ஒன்றை வந்துட்டு என்ன தொடு அப்படி சொல்கிறாங்க, பிக் நோ, அவங்களுடைய பாடி பார்ட் அவங்களுக்கு சொந்தம், தே ஆர் த பாஸ் ஆஃப் இட். உங்கள் பாடி பார்ட் உங்களுக்கு சொந்தம், யூ ஆர் த பாஸ் ஆஃப் இட். அந்த மாதிரி நம்ம பொசிஷன் பண்ணலாம் at a appropriately young ஏஜ்லேயே. ஸோ யா, when you said like we have to respect the child's no, and அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து this is your private part, and if you're uncomfortable, you should not let anyone touch. I have seen kids like telling even to their own parents, like, I'm not comfortable, don't dress me up, don't you don't need to bath me, I will do on my own. I feel in lots of homes they take it very personally. நான் உன் அம்மா தானே, நான் உன் அப்பா தானே அப்படின்றது. இஸ் இட் ஓகே தட் அப்படி குழந்தை சொல்லும் போது, யா ஓகே, ஈவன் இஃப் ஐம் யுவர் ஃபாதர் ஆர் மதர், வென் யூ சே இட்ஸ் நோ, ஆர் அந்த குழந்தைக்கு எதுவும் தெரியாது, பட் ஐ ஆம் த சேஃப் அடல்ட் அப்படின்னு, ஷுட் வி ஓவர் ரூல் அண்ட் dress up the child, or ஏன்னா parents thinks that that's okay to do right. it. Yeah, what should the parent do? Okay, so there are two factors here, right? One is the child could say no because the child is now withdrawing because of sexual abuse or some form of something the child is exposed to. Another thing is in the shame, in the அவங்களோட பர்சனாலிட்டி டெவலப் ஆகுது. பர்சனாலிட்டி டேக்ஸ் மச் லாங்கர், ரைட்? பட் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த எம்பதி சென்டர், ஷேம், கில்ட் இதெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு வரும்போது தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்துட்டு துணி போடாமல் கூட ஓடிட்டு இருக்கும். பட் இவென்ச்சுவலி த சைல்ட் வில் பிக் அப் ஆன், ஓகே இது ஒரு அவமானமான ஒரு விஷயம், நம்ம துணி போட்டுட்டு தான் வெளில போகணும், ரைட்? அந்த மாதிரி they'll pick up. So I would say when a child says I want to independently take my own shower, when I want to independently dress up, wear my own clothes, and if you don't suspect any issues apart from this, right? I think it's a healthy, the child wants to be more independent, right? And I think that's a very healthy sign. Okay. You said if there is no signs of abuse or something happened to them, then it's okay. How do we actually recognize the signs? ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அபியூஸ் நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்றத how can the parents know? Okay, so there are multiple signs that அந்த குழந்தை காட்டலாம், right? So and what precedes இந்த சயின்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு க்ரூமிங் ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஒரு செக்ஷுவல் அப்யூஸ்ன்றது நடக்குதுன்னா
அந்த அப்யூசர் வந்து அந்த சைல்டை ஃபஸ்ட்டு க்ரூம் பண்ணுவாங்க. Okay. ரைட்? இது ஒரு 6 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ரைட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் ஐடென்டிஃபையிங் அ டார்கெட். ரைட்? ஸோ சில்ட்ரன் ஃப்ரம் டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் ஃபேமிலிஸ், அதாவது அப்பா அம்மா மேபி சிங்கிள் பேரண்ட் இருக்காங்க, இல்லை அப்பா அம்மா வந்து அவைலபிளாக இல்லை, 2 பேரும் வேலை செய்கிறாங்க, ஆல்வேஸ் பிஸி, இல்லை வீட்டில் நிறைய அடிச்சுக்கிறாங்க, or one or both parents are into substance abuse, right? Alcohol, drug use, இந்த மாதிரி இருந்தாலோ, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது தி அப்யூசர், பீடோஃபைல், ரைட், அவங்க வந்துட்டு ஓகே சூட்டபிளான ஒரு டார்கெட்டா அப்படின்னு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. தி செகண்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் வேர் தே ட்ரை டு பில்ட் ட்ரஸ்ட். ரைட்? ஸோ இந்த டைமில் அந்த குழந்தையோட எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, ரைட்? இட் குட் பி எனி ஒன், right? In fact, I'm going to kind of segue into a little bit of the child sexual abuse statistics lab, right? ஒரு 2019 ஆண்டில் வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு ஸ்டடியில் 53% of the population have been sexually abused or at the very least sexually harassed before the age of 18 அப்படின்னு வந்திருக்கு. இதில் the alarming rate is close to 80 to 90% of the people who have been sexually harassed or abused, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவங்களுக்கும் சரி அவங்களோட ஃபேமிலிக்கும் சரி ஏற்கனவே இந்த அப்யூசர் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ரைட்? ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் பில்டிங், ரைட், திஸ் கம்ஸ் தேர், ரைட்? அண்ட் அதில் 1/3 of the abuse victims, right, they have reported that the abuse happened because of familial people, uncle, aunties, right, cousins, siblings, right, grandfather, the own father, incest, right? So in the mari irukku, right? So that's some alarming numbers to ponder over. And segueing back into the trust, right? So in the abuse pannonu nenikravan vanditu first appro and the trust build panna paapanga, kolandhiyoda extra time spend pannonu paapaan, and the kolandhiya na kootittu poren, right? That overt expression of I'll take care of this child அந்த மாதிரி வரும், ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட் கெயின் ஆகும். இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன நினைப்போம், ட்ரெடிஷ்னலாக நல்ல ஒரு ஆள், ஓகே, யூனோ லேடி ஆல்சோ சம்டைம்ஸ், ரைட், என் குழந்தைய அவங்க பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு ரிலீஃப் மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில். பட் தே ஆர் ஆல்ரெடி பிளானிங் வாட் தே வாண்ட் டு டூ நெக்ஸ்ட், ரைட்? ஸோ ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கும் வந்துட்டு இந்த டைமில் சாக்லேட் வாங்கி தர்றது, என்ன கேம்ஸ் விளையாடுறது. ஸோ த சைல்ட் ஆல்சோ டெவலப்ஸ் அ குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வித் தி அப்யூசர். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், த தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு ஃபில் அ லேக், ரைட்? ஸோ I'll give you an example. இப்போ அந்த குழந்தை வந்துட்டு எங்கள் வீட்டில் என்ன டிவியே பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. This is a lack the child is reporting, ரைட்? இப்போ அந்த அப்யூசர் சொல்லுவான், சரிப்பா நான் உனக்கு ஒரு ஐபேட் வாங்கி தரேன், ஆனால் வீட்டில் தெரியாமல் நீ ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற டைமில் என் கூட வந்து டெய்லி ஒரு 1 hour நீ இந்த ஐபேடில் என்ன படம் வேணாலும் நீ பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவான். யார்கிட்டையும் சொல்லாத, ஏன்னா வீட்டில் தெரிஞ்சா you'll get in trouble, இந்த மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு the lack is getting filled, so it also strengthens the trust even more, right? ஸோ இந்த குழந்தை வந்துட்டு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும். The fourth step is isolation, right? Once the lack is filled, the fourth step is isolation, where நீ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் பேசக்கூடாது, இவங்ககிட்டலாம் பேசக்கூடாது, அவங்ககிட்டலாம் பேசக்கூடாது, ரைட்? இங்கே வந்துட்டு அந்த க்ரூமர், whoever's grooming, the pedophile who's grooming, அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா, they're not only exerting the control to isolate the person, they are also working towards maintaining that control, right? So அந்த மாதிரி நடக்கும் isolation முடிஞ்சதுக்கப்புறம் the fifth step is when the abuse starts. ஸோ இங்கே வந்துட்டு அந்த அப்யூசர் வந்து பொதுவாக கில்ட் ட்ரிப் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்துட்டு ஒப்ஜெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த குழந்தைய, ரைட்? இன்னைக்கு நீ போட்டிருக்க துணி நல்லா இருக்கு, ரைட்? ஒரு நம்ம 2 பேரும் ஒரு கேம் விளையாடலாம், நீ தோத்தனா யூ ஹேவ் டு டூ திஸ், நான் தோத்தனா ஐ வில் டூ தட், அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும், ரைட்? அண்ட் initially even if it's not penetrative, over a period of time it can turn into penetrative abuse, right? And in most cases it does, right, over a period of time. And இப்போ வந்துட்டு அந்த அப்யூஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. It is usually periodic, it's usually episodic. நிறைய sexual abuse the grooming phaseல வந்துட்டு because they maintain the control,
ஒரு டைம் மட்டும் நடந்துட்டு முடியறது கூட இல்லை, தொடர்ந்து Exactly. நடந்துட்டு இருக்கும். Yeah. Right? And the final stage is to continue maintaining that control. யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது. அண்ட் இந்த டைமில் வந்துட்டு அந்த அப்யூஸர் அந்த குழந்தைய த்ரெட்டன் கூட பண்ணலாம். Yeah. Yeah. ரைட்? அந்த குழந்தைய காம்ப்ரமைசிங்காக வீடியோஸ் பிக்சர்ஸ் எடுத்து நான் அம்மா கிட்ட காமிச்சிருவேன், வீட்டில் எல்லாருக்கும் காமிச்சிருவேன். They can also go ahead and say, நான் I might kill your parents. Right? Or நீ யார்கிட்டயா சொன்னேன்னு தெரிய வந்துச்சுன்னா I will punish you further. So இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி they will continue to maintain that secrecy and control. Right? So this is your 6 stages of grooming process. இப்போ இந்த grooming நடக்கும்போது you will see certain you will notice certain changes in the child's behavior, baseline behaviorலேருந்து. நான் எப்பவுமே baseline சொல்லுவேன் because human beings will showcase certain even kids will showcase certain patterns that are prominent. எதுனா மாறுதான்னு கவனிங்க. Right? Things like bedwetting, recurring nightmares, right? The child can suddenly withdraw, right? யார்கிட்டையும் பேசாம குவைட்டா, இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் குவைட்டா இருக்கணும், இல்லைன்னா இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் போகலாம், இரிட்டபிளாக ரொம்ப நாஸ்டியாக பிஹேவ் பண்ணலாம் அந்த சைல்டு. ரைட்? அட்டாக் பண்ணி இமோஷனல் அஃபெக்டிவ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாம், இமோஷனலி வாலட்டைலாக. Right? Another thing that you can notice, physiological signs, gait change. நடக்கிற விதத்தில் எதனா மாற்றம் இருக்கா? ரைட்? உட்காரும்போது டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீல் பண்ணுறாங்களா? ரைட்? ப்ரைவேட் ஏரியாஸில் வந்துட்டு இச்சிங் இல்லை எதனா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வருதா? They could also be trauma to those areas, right? In very unfortunate, difficult, cases, right? And there are a lot more signs that we can look at, but one key important sign is age inappropriate sexual behavior. Okay. Right? இப்போ அந்த குழந்தைக்கு அந்த வயசுக்கு இந்த பாடி பார்ட்ஸ் நேம் பண்ண தெரியாது, இந்த பாடி பார்ட்ஸ் என்னன்றது தெரியாது, ஆனால் அவங்க பிஹேவியர் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு யூ வில் நோ. ரைட்? ஏஜ் இன்அப்ரோப்ரியேட்டாக ஒரு செக்ஷுவல் பிஹேவியர்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? த சைல்ட் இட் கேன் ஆல்சோ டர்ன் இன்டு அ விக்டம் டர்னிங் இன்டு த பர்பட்ரேட்டர். அந்த சைல்டு வந்துட்டு எனக்கு இப்படி நடக்குது, மேபி இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைல்டு போய் இன்னொரு சைல்டை அபியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ முலஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பிஹேவியர்ஸ் அண்ட் ஆல் ஷுட் டெஃபினெட்லி ரேஸ் அன் அலாம். ரைட்? அண்ட் த மினிட் யூ ரேஸ் அன் அலாம், you need to have a conversation. It's going to be a difficult conversation, but again, in an age appropriate manner, try and have a conversation or take the child to the hospital. Right? We are going for a regular pediatric visit, right? Doctor chuma poi paaka porom just to do a checkup. Take the child to the doctor, and as per POCSO Act, there is mandatory reporting that's required. Right? இப்போ ஒரு டாக்டருக்கு வந்துட்டு if they get a whiff that the child's being sexually abused, they have to, be it a doctor, be it a mental health expert, be it any healthcare worker, யாரா இருந்தாலும், right? They have to report. Okay. If they don't report, they get into trouble. Okay, but reporting will happen if there is any physical kind of an abuse, like a penetrative abuse இருக்குது அப்படின்னா the medical practitioner would have identified that. But most of the time, it will not most of the time, எல்லா இடத்துலையுமே it is not needed that it is a penetrative act has happened, right? அது ஒரு ஹராஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொனோகிராஃபி காமிக்கிறதா இருக்கலாம். In that case also can the victim go and file POCSO? Yes, you can. Right? So see, POCSO has 6 when you look at the POCSO Act, அதில் வந்துட்டு அந்த செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு they have a very interesting, all the even numbers define the criminal act, and all the odd numbers actually define the punishment for that criminal act, right? So anga vanditu you have penetrative sexual abuse, aggravated penetrative sexual abuse, non-penetrative sexual abuse, aggravated non-penetrative sexual abuse, you have sexual harassment, and you have pornography. Right? And for example, and the punishment one day it will compound.
ம், ம், ஸோ when I say compound, இப்போ ஒரு pornography இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு அந்த செக்ஷன் பிரகாரம் ம், ஒரு இவ்வளோ வருஷம் யூ வில் பி ம், இன் ம், பிரிசன் இருக்கும். ம், அந்த pornographyல ஒரு விஷயம் நடக்கும் பாருங்க, ம். that will add to it. ஓகே. Right? So you can definitely hold the abuser accountable. Now நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து இப்போ செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட் பண்றது you know we Yeah. can prove. Yeah, yeah. ஆனா செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ம். அந்த ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குதுன்னு தெரியும் போது நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்றது சொல்றீங்க. Now this is how it works. ரைட் அண்ட் நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு தே திங்க் ஐயோ இது கோர்ட்டு கேஸுன்னு சுற்றணும், அத்தாரிட்டிஸ் கிட்டலாம் பேசணும், என் குழந்தைக்கு என்ன நடக்கும், எனக்கு என்ன நடக்கும், இந்த மாதிரிலாம் தே ஆர் டூயிங் ரைட். பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி பாக்ஸோ ஹேஸ் provisions to take care of all of that. Right? First of all, in the POXO file complaint file பண்ணும்போது the burden of proof, அதாவது இப்போ நான் ஒருத்தங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பொதுவாக வந்து லீகல் சிஸ்டமில் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட். நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சுன்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணேன். ஆனால் பாக்ஸோவில் வந்துட்டு இட் ஒர்க்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. நான் வந்துட்டு என் குழந்தைய வந்து செக்ஷுவலாக ஹராஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வந்து நான் புகார் கொடுக்குறேன்னா, அண்ட் அந்த குழந்தையும் வந்துட்டு யூனோ தேர் ஷோயிங் சைன்ஸ், right, behavioral signs and all of that, right, the burden of proof falls under the defendant. ஓகே. இப்போ வந்து டிஃபெண்டன்ட் நான் அந்த குழந்தைய ஹராஸ் பண்ணலை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ யூ ஆர் ப்ரொடெக்டட் இன் மெனி வேஸ் தட் வே. Right? And I think reporting there is very important.